Hello everyone, I am Chinesh, lecturer in physics. Today I am going to give a small demonstration on the concept gravitation. You are all familiar with the gravitation. What do you mean by definition? What do you mean by gravitation? Gravitation is the force of attraction between earth and the object. The force of attraction between the earth and object. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ is nothing but the force of attraction between the earth and any object is called gravitation. For example, you are looking at this piece of jug. Now I will throw this piece of jug. Look carefully. You will observe that this piece of jug reaches certain height. After reaching certain height, it reaches back to the earth. Why it reaches back to the earth means due to the attractive force of the earth. So that force is called as gravitational force. This gravitational force is acting between the object and an earth. This gravitational force is acting between the object in the space and the earth. This is called gravitational force. This gravitational force is applicable for every object that are available in our nature. By using this gravitational force, we are going to state one law. That law is known as universal law of gravitation. Universal law of gravitation states that every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Let me explain that. Consider an object named by capital A and consider another object named capital B. So these are the two objects we have considered. Object A having mass capital M and object B having mass small m. According to the definition of universal law of gravitation, object A is attracted by object B with a force. That force is denoted by capital F, and these two objects are separated by a distance. It is denoted by small d. So every object in the universe attract every object with a force which is with a force F, that is F, which is directly proportional to the product of their masses. So object A mass is capital M and object B mass is small m, and which is inversely proportional to the square of the distance between them. It is denoted by d square. So according to the statement of the universal law of gravitation, force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. This symbol represents the proportionality. By removing this proportionality symbol, we are going to get the proportionality constant, that is capital G. Remaining terms as it is, that is capital M small m divided by d square. The proportionality constant G is called as universal gravitational constant.
SI unit of universal gravitational is Newton meter square per kg square. By observing this, you can understand that the universal law of gravitation. ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಫೋರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಈ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೈ ಫೋರ್ಸ್. ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಎರಡು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾಸಸ್ಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎಫ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದರ್ ಮಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ kg ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? G is equal to F into D square divided by capital M into small m. ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ kg. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ kg ಇಂಟು kg ಏನಾಗುತ್ತೆ? kg ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ SI ಯೂನಿಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ಎವ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಫ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ kg ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ SI ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಿಗೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ F ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ. SI unit of force is Newton, SI unit of distance is meter, here square is there, so meter square. Here there are two masses, capital M and small m. SI unit of mass is kg, so kg into kg it becomes kg square. This is the SI unit of the universal gravitational constant. The value of universal gravitational constant is 6.67 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square per kg square. This is the value of the universal gravitational constant. So